Do. Ongoing ang lecture, do. Pwede mo Eh, naman. dito ka mag-lecture? Oo, Ako di kwarto. dito na ako. Doon ka na. Kakain ako. Nag-start na ako. Sige, sige. Nasaan kaya yung phone ko? Nakita mo? Hindi ko alam. Ay, ito. Dali. Before ka mag-lecture. Ang going extreme ko doon. Papay. I love you, Daddy. Ako. Sige na, magsimula na ako. Audience na ako. Diyan na si Alpha, diyan na si Viet, diyan na si... What? Wala na naman si Christine. Si Yoli, si Hanya, si Cindy Serdan, saka si Oliver. Ba't yan ang itsura niya? Pinalitan ko na to eh. Aldring and Charmaine. Sige na, mag-comment na para makita yung attendance. Ano to, lecture ni Sir Jojo. Sabi niya, Sir, ikaw nga yung mag-lecture nung... Diba? Kanya, sige. Yung ibang section, pwede na rin nangyari. Walang video. Saglit nga lang. Yung video capture ko. Ayan. Andre. Pakilagay din yung section. Press join. Pakilagay yung section. Anong section kayo? 3-2, sige. Donna. Oy, Donna, tapos na yung research nyo. Cherry Ann, 3-2. Ito rin yung papanoorin ng mga nasa 3-1 mamaya. Oy, ang aga ni April Jean, no? Sheila Mayo, good morning. 3-2, sir. Nakamonitor yung ibang mga, yung ibang mga teacher. Nanonood sila.
Nakamonitor sila. Mabilis lang to, konti lang. Yan. Yan, salamat sa mga nag-comment. 3-2. So, hindi naman to compulsory ngayon, pero kung panoorin nyo na, di panoorin nyo na. Tapos, by next week, baka mag-exam na kayo. Yan. Robbie, anong section mo, Robbie? 3-2. Gaylin, 3-2. Sige. Joe Marie May Miguel, good morning sir. Julian Naval, good morning sir. Sige. Julian Naval, good morning Julie. Yan, Jeff sa Madamba, 3-1. Kumusta yung audio natin? Okay lang ba yung audio natin? Paki-comment kung okay lang yung audio. Okay lang yung audio. Yan, malinaw. Yung video okay lang. Nakikita niyo ako. Kalahati ng ng skeleton ang nakikita. Hello CL, C-Light TV. Jimboy, Alpha, oh yan. Dumadami. Dumadami. Saan kayo nag-end doon kay Sir Juju? Saan kayo nag-end kay Sir Juju, guys? Anong tinapos niyo kay Sir Juju? Intro, tsaka lang? Diagnostics, ganon. Ayan. Janela, ilagay mo yung section mo, Janela. Good morning, sir. Good morning, Marvin. Okay, 3-2. Sige. Ayan, so good morning po sa inyo lahat. So, inatasan ako ni Boss Juju na i-share sa inyo yung kanyang discussion sana. Kasi masyado daw madami, baka magsawa kayo sa kanya. So ako muna daw, pagtsagaan nyo daw muna si Sir Mark. Kennedy Pelico. Yan, Serena Oblien. So marami pa, Yoli, 3-1. So 3-1. Yung ibang section, may klase rin ba sila ngayon? Hi sir, pa-shout out, sabi ni Kathleen Joy magtanong. Hello Kathleen. Hoy Kathleen, nabulok na yata yung suha ko, hindi ko pa nakukuha. Wala na. Well, sige, yaman na kung wala na talaga. Ano ba mga prutas ngayon? Madami yung pakwan eh. So, dahil mabibili na pakwan. Good morning, Viel. Good morning, Angeline. Oy, Angeline, condolence ha. Kennedy, yan, si Sharina, si Yoli, Kathleen. Oliver, 3-1. Sige. Okay na to. So, ang topic ko daw ngayon ay, actually itong slide na to, di ba kalabas siya ko nga eh. Nakakatakot lumabas. Lalo na sa, pupunta sa Echague, di kaya dito si Echague, nakakatakot eh. Kasi hindi mo alam, maraming meron nga isang teacher dito sa ISU Echague, taga CTE, Teacher Education. Nangyari, yun, ang ginagawa niya lang, nandun lang siya sa Kakao, doon Kakao Center natin, saka nagka-time in, time out lang. Nahawa. Sabi niya sa akin, sir, hindi ko alam kung saan ko nakuha yan. Sabi niya. So, yun yung nakakatakot na part, yung hindi mo alam kung saan mo makukuha. Yung itsura ng kaharap mo, feeling mo maayos yung kanyang kalagayan, yun pala, may sakit na. Yan. Oy, Mars! Kumusta, Mars? Kinakabahan ba kayo sa research nyo? Sino mga confident na dyan? Ako, dami kong chine-check. Yeah. Sige. So, good morning. Paki-comment. Ready na, sir? Paki-comment ready. Kung mag-start na tayo, paki-comment yung ready na, sir. Good morning, Anthony Pogi. Hoy, announcement si Anthony, nagpatuli daw ngayon. Congratulations, Anthony. Natuli ka na sa wakas. Hello, Mika. Good morning. Yan. Paki-comment ready na, sir, pagka para mag-start na tayo. Hindi pa ba ready yung yung opinion ni Jomel?
Tagal-tagal naman ng pinya ni Jomel. Jomel, patikim ng pinya. Mga pinya talaga. Ayan, sige. Ready na si Cindy. Jomel, pinya. Ayan, good morning, sir. Sabi ni Jomel. Marvin. Sige. Konti pa lang ready, Balik, konti lang to. Guys, pangungunahan ko na kayo. You'll still have to read your books. Malapit na, sir. Yes, excited. Kaso, wala pa rin kaming pasok sa school hanggang katapusan ng April. So, meron pa rin, alam mo yun, order sa amin na work from home until April 30. So, yun yung status natin ngayon. So, wala pa pumapasok. Alona, yan. Good morning, Alona. Kasi may mga boss ulit na nag-positive kaya nakakatakot talaga. May mga boss, may mga ordinaryong estudyante. Uy, and doon sa mga kaklase nyo na na nag-positive, pagaling kayo dami daw nag-positive sa inyo Ayan. Sige, okay, sige. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa mga disorders of the hand. Musculoskeletal disorders of the hand. Okay, so ang nag-design ng slide, bibigay ko lang yung credit Ang nag-design po ng slide ay si Sir Jennifer Justo. So siya yung gumawa nito. So kinausap niya ako. Sir, kasi nung nakaraan, tinulungan din niya ako dun sa topic ko. So sabi niya sa akin, sir, tulungan mo rin ako. So nagbabayad na ako ng utang. Okay, sa Carpal Tunnel Syndrome. Yan, so this is a common condition in which kung konti naman nag-ready, sige, whatever. Common condition in which the median nerve in the wrist becomes compressed, causing pain and numbness. So, ibig sabihin nun, mayroong isang nerve sa kamay which innervates your pinky finger, the ring finger, and the middle finger. And iipit yung nerve na yon. Okay? And causing pain and numbness. So, masakit siya at saka namamanhid. Most common repetitive strain injury, the fastest growing type of occupational therapy. Ibig sabihin, related ito sa mga may sakit. Related ito sa trabaho. Okay. Guys, kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang doon sa chat box, no? Para masagot natin. Kung alam po yung sagot. Okay. Yan. Okay, ongoing na stream. Yan, and ang common na nababalitaan ko na mayroong ganitong sakit ay yung mga repetitive yung trabaho sa kamay. So ito yung madalas, sila yung gumagamit ng keyboard, sila yung mga nag-encode, sila yung mga nagtatahi-tahi, usually kasi yan yun yung mga repetitive na strain. Ibig sabihin, paulit-ulit yung, alam mo yung maliliit na damage pag paulit-ulit, magkakaroon ng dagdag sa dagdag ng injury sa katawan. Tapos yun, naiipit yung median nerve that supplies your fingers. Okay, so tawag natin sa kanya carpal tunnel syndrome. So rigid canal lying between the carpal bones and fibrous tissue sheet called the flexor retinaculum. A group of 9 tendons enveloped by synovium shares space with the median nerve in the carpal tunnel. When the synovium becomes swollen or thickened, the nerve is compressed. So ito siya. So ito yung mga tendons. Okay, so nisasama kasi siya doon. And then this is called the carpal tunnel, itong isang buong ito. Okay, ito yung mga carpal bones na mga to. Carpal bones. Ang carpal bones, ito yung mga bones na nasa wrist. Yung mga nandito sa wrist natin. Okay, so yan, mga tendons siya mga yan. Kasi dito, wala namang masyado muscle. So mga tendons na to, ang gamit niya, they are connected with your bones. So ginagamit dito, yung nandito sa kamay, okay, naka-connect siya dito sa tendons para pag nag-contract to, i-flex niya. Yun yung trabaho nun i-flex niya yung kamay, i-flex dito din, i-flex niya yung mga fingers, gano'n. So yun yung gamit ng mga tendons. So the flex dito sa carpal tunnel. So these are your flexors. Ito naman extensor itong mga nandito sa taas. Yan.
So may mga tendons din dito na nag-extend naman ng kamay. So flexor pag ginaganito mo. So there is a canal between the carpal bones and fibrous tissue sheet called the flexor retinaculum. A group of 9 tendons enveloped by synovium share space in the median nerve in the carpal tunnel. So ito yung mga tendons na tinutukoy doon itong mga to. Okay, nasa isang lugar kasi sila dito. Eh, syempre, pag ito laging gumagalaw-galaw, pwedeng mag-cause ng injury doon sa median nerve. Okay? So, ito na siya. So, tendons na mo. Imagine mo, nakisaw-saw siya doon. Ito yung carpal tunnel, itong buong to. That is the carpal tunnel. Okay? This is your transverse carpal ligament. So, nasa ilalim sila nito. And then, merong nerve na isa doon. So, paligiran siya ng mga tendons. So, kapag itong mga tendons, madalas na nag-flex, encode, flex. Pwedeng mabugbog yung area na yan. Eh, buti itong mga tendons, eh, ano sila, resistant sila sa strain and injury. Eh, yung nerve, hindi kasi. Okay? The median nerve supplies your motor, sensory, and autonomic function for the first 3 digits. These are the small finger, the ring finger, and the middle finger. And the palmar aspect of the 4th digit. Yan. Because of its proximity to other structures. So, wrist flexion causes nerve impingement against the flexor retinaculum, and extension causes increased pressure in distal portion of the carpal. So, gumaganon, naiipit. Okay, so flexion, naiipit din. So, pareho sila. Eh, kapag nag-encode ka, nagtatahi-tahi ka, nagkakaroon ng injuries sa area na yun. And then, so ito yung mga tinatamaan mo. Eh, dito pala, dito. Okay. Tawag dito, the thumb, the pointing finger, the middle finger, and hindi pala kasama itong ring finger. So, i-correct niyo ako doon. Ayan. So, etiology, causes of the acute carpal tunnel syndrome is very rare. Excessive hand exercise, edema or hemorrhage into the carpal tunnel pag mayroong injury doon. Kunyari, nadapa ka, pinagsangkalan mo itong kamay mo, tapos nabugbog yan. And then, thrombosis of median nerve. So, etiology, yung common naman, common complication of certain metabolic and connective tissue disease. Example, may arthritis ka. Okay, so kapag may synovitis in rheumatoid arthritis, namamaga yung synovium, yung area na to, okay, mako-compress yung nerve mo. And DM, kapag mayroong inadequate blood supply, can cause median nerve neuropathy or dysfunction resulting in carpal tunnel syndrome. So, diabetes mellitus din, isa sa mga yun. Kasi, yan yung topic ni Sir Reyno sa inyo. So, mag-i-excited kayo kasi isa sa mga leading cause ng morbidity sa Pilipinas ay yung DM. Okay, so ang isa lang sa mga sa pinaka ng DM, bakit siya nagko-cause ng neuropathy? Because of osmotic demyelination. Ang nangyayari dahil mataas ang sugar sa dugo ng pasyenteng may DM, hinihigop niya yung tubig na nasa loob ng cell at yung mga nasa interstitial spaces mo, hinihigop niya yun. Tapos dahil hinihigop niya yung mga dugo, yung mga fluids na nandoon, okay, kasama yung mga myelin sheath, nagkakaroon ngayon ng damage dun sa myelin sheath mo. So nagkakaroon ng neuropathy. Ayan, so yun yung cause ng neuropathy or dysfunction resulting in carpal tunnel syndrome. So another etiology is repetitive street injury. Those with job requiring repetitive hand activities involving pinching or grasping during wrist flexion. So, factory workers, di ba? Factory workers, anong nangyayari dyan? Okay? So, kapag ang factory worker kasi nangyayari doon, meron silang assembly line. So, yung assembly line nila, merong conveyor belt, tapos dadaan lang siya dyan, tapos sila, pipick up sila ng example ito sa kwento sa akin ng kaibigan ko sa Taiwan. Ang gagawin niya lang, pipick up siya ng piyesa ng electronics, tapos isusuot niya doon sa butas. Yun ang trabaho niya. Maghapon, gano'n lang. Okay? Lagay ng So, repetitive yan. Grasping during wrist flexion. Tapos yung computer operators. Ang jackhammer naman, magkaka-carpal tunnel syndrome kasi matagtag yun. Alam niyo yung mga yung babakbakin nila yung semento, tapos ang hawak nila yung parang
para siyang syringe yung itsura mo, pero yung hawak nila, so parang bubugbugin niya yung semento para madurog. Yung pressure at yung impact, pwede kasi ma-transfer sa mga kamay. So, pwede rin magkaroon ng damage ng inyong carpal tunnel syndrome doon. Overuse in sports activity, kagaya ng golf, okay, racket and tennis. Sino ba sa inyo na nag-golf at nag-tennis at nag-racket? Okay. Congratulations. Doon sa mga kapapasok lang, please, ilagay ninyo yung comment, i-comment ninyo yung section ninyo kasi minomonitor kayo ng mga teacher nyo, no, para makita nila yung attendance ninyo dyan. Okay, familiar or congenital manifesting in adulthood, then space-occupying lesion. Ano space-occupying lesion? Ibig sabihin may mga tumor, may mga ganglia, ibig sabihin mayroong growth doon. Ang ganglia is group of nerve cell bodies, may mga nerve cells na biglang nag-proliferate sa area na yan. Tophi, these are your lesions sa arthritis. And lipoma, these are abnormal growth of fat tissues, lipoma, dun sa area na yun. So, anything that could cause compression of your median nerve could lead to carpal tunnel syndrome. Yan. So, statistics tayo, it peaks between 30 and 60 years old kung kailan masyado nang gamit yung katawan. But children and adolescents are getting common due to use of computer. Eh sila ngayon yung mga mahilig dati Dota. Hindi si Dota Mundo. Dota na computer games, mga Counter-Strikes, Dota, Battle Realms, ano pa yung mga laro namin noon, Ragnarok Online, yung mga yan, gumagamit natin ng computer madalas maghapon. So nagkaka-carpal tunnel syndrome. So women, 5 times more common. The reason is because of their job. Usually mga babae ang nasa harap ng computer na nag-encode. Yan. Affects dominant hand kasi siya yung mas madalas ginagamit but can also occur in hand simultaneously. Depende kasi sa gamit yan. Pag gamit na gamit, syempre masisira naman. Yan. Okay? Prevention, if used computer regularly, use appropriate ergonomical design workstation. So, dapat yung position mo maganda, straight, yung body alignment mo. Tapos, meron ngayong lumalabas ng mga bagong mouse na alam mo yun, maganda yung kanyang itsura. Kasi ang position mo na nakaganyan, naka-flex ito pero may mga mouse ngayon na naka-neutral ang position. Ganyan itsura niya. Medyo mahal lang, pero yun yung mga bagong design ngayon. Take regular breaks. Okay, so siguro 30 minutes, every 30 minutes, bitawan mo, shake your hand, yun yung pinaka practical na way para maiwasan mo yung carpal tunnel syndrome, yung shake mo yung hand mo every now and then para lang malusin yung pressure na nangyayari doon sa carpal tunnel mo. Okay, if beginning symptoms, look for medical attention. Kasi mas maagang malaman mo, syempre mas magiging madali ang iyong preventive measures. Yan. Assessment, so most common is your numbness and pain on hand, usually dito sa tatlo. So pagka namamanhid at saka masakit, pwede. Worse at night as a result of flexion or direct pressure during sleep. May rigid to arm, shoulder, and neck. Nakakatakot yan. Tabagay, ang heart attack kasi from the chest tapos magra-rigid palabas. Ito naman from the hand magra-rigid pagaling. So, ano problem? Paresthesia, painful tingling, and then sensory changes usually precedes motor manifestation by weeks or months. So, may mga sensory changes ka. So, yun yung mga assessment mo. Usually sa kamay. Yan. So, yung numbness, itong area na to. Itong part na to. Mamamanhid. Kasi ito yung median nerve mo yun. So, pag naipit yan, ito yung carpal tunnel, ito yung butas na sinasabi natin. Nandiyan yung mga yan, tendon at saka mga nerve. Siyam na tendon at isang nerve. Kaya minsan naiipit talaga siya. Okay? So, carpal tunnel syndrome. Median nerve is compressed. Ito rin. So, ini-innervate niya ito. Assessment. Paano mo malalaman ang pasyente mo ay merong Phalen's wrist, may carpal tunnel syndrome. Phalen's wrist or test, or Phalen's maneuver. So, gagawin mo, ask the client to relax the wrist inflection or place the back of the hands together and flex both wrists simultaneously. So, i-flex mo. Okay, magkatalikod siya, tapos i-flex mo. Pagka nagkaroon ng pamamanhid bigla doon, okay,
Paresthesia in the median nerve, positive sign is paresthesia in median nerve distribution. So meron kang pamamaga, pamamanhid ng biglang kamay. In the middle finger, radial half of the ring finger within 60 seconds. So yun yung Phalen's maneuver. So Phalen's test or Phalen's wrist test. Ayan. So if i-flex mo siya, pag flex mo kasi siya, mangyayari may iipit yung median nerve. So magpapakita yung manifestation. Kasi kapag namamaga na to, sensitive na to, tapos flex mo pa, naiipit mo pa to, maiipit siya lalo. Kaya magpapakita yung kanyang manifestation. Yan, nandiyan na silang lahat. Dumadating na ang mga bisita ko. Yan. Okay, assessment, Tinel sign. Paano ba sign ito? Tinels. Tap lightly over the area of the median nerve. Ito. Picture niya. So, Tinel sign, tatap mo lang to. Itong ilalim na to ng ano, ilalim ng, yun pala, ilalim ng carpal tunnel. So, ipitin mo. Ipitin mo po ulit. Okay? If it is unsuccessful, a BP cuff can be placed on the upper arm and inflated to client systolic pressure. The result, positive tinel sign is meron kang pain and tingling. So, may sakit at pamamanhid pa rin. Pareho lang kasi yung pareho lang yung objective ng Phalen's test at saka compress the nerve. So pag kinompress mo yung nerve, magkakaroon ng pain and tingling sensation. So motor assessment, motor changes, weak pinches, clumsy. So kasi mahina. Kapag ka merong injury sa isang bahagi ng katawan mo, there is always a loss of function. Okay? Mawawala. So weak ang pinch, clumsiness, yung mga hawak niya, nabibitawan niya palagi, and difficulty with fine movements. Example, hindi niya maipasok yung sinulid sa butas ng karayom. Alam mo yan, pag magsulat, pangit ng sulat. Sino mga pangit ang sulat dyan? Then, may mga likas lang talaga na pangit ang sulat. Fine movements, example, yung maghihiwa ng so dangerous yan pag maghihiwa ng mga pagkain niya, nahihiwa niya yung sarili niya, mga tipong ganyan. So mag-ingat din ang mga may carpal tunnel sa mga paghahawak ng mga sharps. Progress to muscle weakness and wasting. Yan ang masakit. Okay, magkakaroon ng muscle atrophy. Why, sir? Kasi pagka nawala ng innervation yung mga muscles, magkaka-atrophy talaga. Experience ko na yan. Pag hindi nagagamit or nawala ng innervation ang isang muscle, lumiliit siya. So, dapat yung mga muscle para hindi lumiliit, okay, dapat nagagamit. Anthony, yung mga muscle para hindi lumiit, dapat nagagamit. Kasi ang muscle na hindi nagagamit, lumiliit. Muscle ang tinutukoy ko, hindi ugat. Muscle. Ayan, nandito na sina Michaels, Christy, Alpha, Christine, Hannah, Angel Duran, Kim Lagmay, Princess, and Sheila, Mika. So, okay. Dito rin si Jinky, si Pauline Calibuso, Jamaica, Annalyn Rigos, yan, Trixie, Jen Montalban, and Rio Alejandro. Yan, good morning sa inyo lahat. Shout out sa inyo. Okay, strenuous hand activities worsens the subjective complaints. Okay, so huwag nyo nang pagtrabahuin ng mabigat yung kamay na yan. Okay? Kasi basta repetitive yung movement na flexion, extension na, flexion, extension. Ano ba yung si Anthony, marami siyang ganyan na trabaho yung flexion, extension. Ano ba yung mga ganyan mo, Anthony? Yan. Dumating na si Mariel Florentine. Di ba mamayang hapon pa kayo? Alas 5 pa kayo. Pero welcome sa mga nandito na wala pa sa kanyang tamang oras. Yan, Anthony, 3-1. Idol ko sa Anthony ngayon Yan, wrist swelling, sa makikita mo, mamaga, and then autonomic changes, skin discoloration, nail changes, and increase or decrease palmar sweating. So, usually, ang manifestation ay dyan sa kamay. Dyan mo i-assess ang carpal tunnel syndrome. Diagnostics, routine x-rays to visualize bone changes or space-occupying lesions, pero mahirap makita ito sa x-ray. For uncertain definitive diagnosis, electromyography reveals nerve dysfunction before muscle atrophy.
And then MRI, enlarged median nerve within carpal tunnel, and ultrasound. That's the newest technique na ginagamit ngayon. Yan, so may mga diagnostic test. Ang EMG, mini-measure nila yung kuryente na nasa muscle mo. MRI, that is magnetic resonance imaging. Tawag dito, ilalagay yung kamay sa machine. I-slice siya, pero hindi, ang gagamitin is magnet. So dito dahil magnet, bantayan niyo yung pasyente kasi baka mamaya may mga implants o di kaya may mga pacemaker yung pasyente niyo. Okay, pwedeng dental implants, may mga metal sa ngipin, may mga metal na baka na-injury dati, nilagyan ng screw sa katawan, kagaya ko. So, hindi pwedeng i-MRI yung pasyenteng ganon kasi delikado. Okay? Kasi pagka magre-react yung magnet, baka hatakin niya yung mga metal sa katawan. And ultrasound, yan, safe yan, ultrasound na yan. Makikita yung itsura. Management, so pwede mo naman siyang i-manage using drugs, NSAIDs. Ang mga NSAIDs ay mga non-steroidal anti-inflammatory drugs, mga Phenamates, mga aspirin, mga tawag dito. So mga pain reliever, kasi pain ang problema nito eh. Inject corticosteroid directly to carpal tunnel weekly or monthly. Ano yun? To reduce the inflammation doon sa area. So at least ito, localize yung kanya management. No? Immobilization is planned to immobilize wrist during day or during night or both. Why do you have to immobilize that? Lalo na pag may mga injury yung pasyente. Because kapag in-immobilize mo siya, it promotes healing. Imagine mo, may injury na nga, tapos, ba't siya na-injury, sir? Eh, syempre, imagine mo, siyam na tendon, tapos nandun siya mag-iisa, naipit siya, magkakaroon ng injury. Unless ang origin ng sakit merong DM yung pasyente. O di kaya may mga tumubo na taba dun sa area na yun. So, yun yung delikado. Operahan yun. Surgical management. So, ito yun. To relieve pressure on the median artery by providing nerve decompression. So, you have two options. Your open carpal tunnel release and endoscopic carpal tunnel release. Yung open carpal tunnel release, ito yung hihiwain yung kamay. Okay? Bubuksan talaga yung kamay. Yung endoscopic carpal tunnel release, ito naman, meron silang gagamitin na scope or may panilip silang gagamitin. Tapos yun yung gagamitin para dukutin yung, para i-release yung, yung carpal tunnel. Synovectomy when synovitis is caused by rheumatoid arthritis. So, removal of excess synovium through a small inner wrist incision. So, parang pipigain lang siya. Tatanggalin lang yung synovium. Mabawasan. Removal of space-occupying lesions. Ano yung mga space-occupying lesions? Ito yung mga taba o kaya mga tumor. Ayan. Patingin namang example to eh. Example ba to? Wala. Okay, pag may taba na doon, space-occupying lesion, ibig sabihin, yung space na yun, nakikipagsiksikan pa, puno na nga eh. Di ba? Marami namang ganun yung puno na nga, meron ng laman, sinisiksik pa niya yung sarili niya. Ayan. So, itawag doon space occupying lesions. Lalong napipiga. So, ang gagawin mo doon, tatanggalin mo yun. Example, may taba doon, or may growth doon, may mga tophi doon, cells arthritis, tatanggalin yun surgically. Okay, post-op care, ECT. Endoscopic carpal tunnel release is less invasive but pain and numbness longer time post-op. Hindi ko alam kung bakit. Okay? Mas matagal daw yung numbness niya, longer time. Siguro that's anesthesia. Monitor vital signs. Check dressing carefully for drainage and tightness. Okay? Kasi pag namagayan, baka lalong maipit yung nerves. Elevate above the heart for several days to promote drainage para hindi mag-edema. Yan. Post-op, reduce swelling from surgery. Several days post-op, reduce, yan. Para hindi mag-edema. Kasi yung edema, pwede rin mag-compress ng median nerve yan. Check neurovascular status of digits QR. Ano ibig sabihin nun? Ang neurovascular status mo, i-assess mo yung kanyang motor, sensory, and perfusion. So, tatlo yun. Sa neurovascular status. Ano yung motor, sensory, perfusion? Paano gagawin yan? Motor, sabihin mo sa kanya, galawin niya.
Every hour. Sabihin mo, pakigalaw yung tatlong daliri mo, pakigalaw. Pakigalaw-galaw. So that's the motor. Pakitaas, pakibaba, pakiikot-ikot, mga tipong ganyan. Pangalawa, sensory. O di hawakan mo. Hawakan mo yung part na yan. Hawakan mo. Tapos, kurut-kurutin mo. Tapos ano mo, nararamdaman ba niya? Lagyan mo ng bulak. Naramdaman mo ba yung bulak? Tusukin mo ng karayom. Huwag mo lang isaksak yung karayom. I-scratch mo ng karayom. Okay, kung nararamdaman niya yun, ibig sabihin, meron bang neuro, ibig sabihin gumagana yung nerves. Kasi ang danger dyan, baka ma-damage kasi yung nerve na yun eh. Now, yun yung neuro. What about the vascular? So, look for the color. Okay, ang isa sa pinakamagandang pinakamagandang pagtingin ng vascular status is yung capillary refill. So, diinan mo yung kuko, tapos i-release mo. Dapat within 2 seconds, dapat bumalik yung kulay niya from whitish to pinkish. Pwede mo rin tingnan kung namumutla ba siya. Okay? Sa neuro ko pala yung pamamanhid. Yan. Tapos, maganda sana kung may pulso. Mahirap kasi pulsohan eh. Pero isa din kasi sa assessment ng vascular is yung pulso. Color and the temperature, kung warm or cold. Usually, pagka cold yan, wala ng perfusion. So, ganun mo i-assess yung neurovascular. Okay, you look for motor, sensory, and perfusion. So, i-check mo yun, Q1R daw, sabi ni Sir Juju. Ayan. Post-op care, hand movements, including lifting heavy objects, is restricted for 4 to 6 weeks post-op. So, stay lang dyan. Yung masyadong galawin. Encourage to move all fingers of affected hand frequently. Why? Because of the complications of immobility. Baka magkaroon ng immobility complications yan, kagaya ng atrophy and contractures. Ayan. Kapag hindi mo yung ginalaw, baka ganyan na, hindi mo na magalaw talaga. If physical therapy mo na naman. Yan. Teach client to expect weakness and discomfort for weeks kasi syempre nagre-recover pa lang or perhaps months. Okay, offer pain medications. Usually, NSAIDs ang binibigay. So, management ng NSAIDs, madalas they cause ulceration kapag so take the medication with foods. Multiple operations and other treatments are common. O doktor gumagawa niyan, and may need assistance with routine daily tasks or even self-care activities. Kasi nga, primary na ginagamit natin sa self-care activities yung kamay. Imagine mo, ang tinamaan sa patient is the dominant hand. O, paano pa siya kakain? So, kakain siya gamit ang kanyang left hand. Ayan, tapos magsusupply siya gamit ang left hand. At least buti na lang ako, hindi ko kailangan mag-supply. Di ba? Ayan. So, yun, manage mo na lang yung pasyente kung anong kailangan niya. Okay, next disease. We have Dupuytren's contracture or deformity. Ang pangit nito, mahirap makipag-holding hands dito. Pag magjojowa na may Dupuytren's. Okay? Slowly progressive contracture of the palmar fascia resulting in flexion of the fourth or fifth digit of hand. So, contracture, the meaning of contracture is shortening. So, pwedeng muscle mag-contracture or yung fascia mag-contracture. The fascia is the one that covers your muscles. So, ito yung fascia mo, tapos dito nagkaroon ng contracture. So, ang trabaho niyan, ang ginagawa kasi nito, pag nagkaroon ng contracture sa fascia nito, is hahatakin niya to, so hindi mo na ito mabuksan. Yan. So, hindi mo na siya mabuksan na ganyan. Hindi mo na ma-open yung palm mo. Okay, nakaganyan na lang siya permanently. Okay? Common problem can be bilateral. The cause is still unknown and incidence happens in older men and tend to occur in families. Yan. So, ito yung itsura niya. Astig, Astig. Okay. Grade 1, okay pa nagagalaw mo. Grade 2, grade 3. Wala na. Sarado na. Hirap na gawin nun. Yan. Dahil hindi natin alam ang kanyang cause, ang hirap gawa ng pathophysiology to kasi unknown ang cause. So, huwag kayong kukuha ng case study nyo na ito yung kanyang diagnosis kasi mamamroblema kayo. Ayan, Mitchlin 3-1. Good morning, Mitch. Okay. So, treatment when function becomes impaired, surgical release is required. So,
ano yan, part selective fasciectomy, tatanggalin nila yung fascia yan, or split application. So merong mga split ilalagay dito tapos hahatakin, or di dito tapos matigas yan, nakaganyan lang siya. Okay, nursing care, same with carpal tunnel repair. Yeah. Kapag ka-opera, kasi surgery pa rin yan sa kamay. So, ang management mo pa rin, pain management pa rin, infection prevention, bleeding prevention, self-care. So, yun yung mga management sa pasyente. Okay, let's go to your spinal column deformities. We have three major spinal column deformities. We have the scoliosis, the lordosis, and the kyphosis. Yan. Otherwise known as spinal curvature, infantile scoliosis, or juvenile scoliosis. Marami yan. It is an abnormal curving of the spine. Pero ang curving nito, lateral. Lateral curving. But people with scoliosis have a spine that curves too much. The spine might look like the letter C or letter S. Doon nga nanggaling yung scoliosis eh. SC, scoliosis. Tila, di ba? So, ito. So, this is the spine. So, anatomy ulit. This is the cervical area. Usually, wala namang scoliosis dyan. And then, dito is your thoracic area. And this is your lumbar spine. Then, the sacral spine, the coccygeal spine. So, kung nasaan yung kanyang curvature, yun yung tawag sa kanya. So, halimbawa, nandito sa thoracic area curvature. So, tawag sa kanya is thoracic scoliosis. Tapos ito, lumbar scoliosis naman ito nandito. Okay? So, cause is still unknown, pero may mga nababalita ako noon, bata ako, na kapag daw masyadong mabigat. Okay? Masyadong mabigat yung bag. Tapos minsan yung bag kasi hindi sinasabi, di ba? Yung bag is yung isang side lang, dito lang sa balikat. Tapos para mabuhat mo, itataas mo yung ganyan ng balikat mo. So, yung nangyari, mas mababa na yung isa. Yes, sabi lang mag-scoliosis ka daw. O di kayo yung backpack na dalawa, yung isa lang yung sinasabit sa balikat. Ewan ko ba? Yun naman nasabi sa akin nun. So, nangyayari yan. Now, nangyayari ito sa mga, madalas ito na-assess during bata. Okay, so usually, kung mapapansin mo ito, mas mataas yung isang balikat kaysa dun sa isa. Now, for assessment, okay, so sa assessment nito, so ito yung itsura niya. Usually ito, ethics, law, legal. Kapag kayo mag-assess ng scoliosis, lalong-lalo na sa mga pediatric school age patients, usually kasi ang ginagawa niyan, para makita mo talaga yung kanyang curvature. Kung pati balikat kasi yan pati yung pag kayo pasyente, naka-usli yung isang side ng balikat niya minsan. Alam mo yun, hindi ba yung balikat dapat nakaganyan. Minsan naka-usli. So yung balikat, dapat yung isang part ng likod niya nakaharap, yung isa nakalikod. So usually ang assessment procedure diyan, yung pasyente binibend forward, pinapatuwad yung pasyente. Tapos sisilipin mo yung likod niya kung pantay. So kung pantay yung likod niya, wala problema doon. Pero kapag yung isang side doon sa likod niya, pag nakatuwad na siya, makikita mo mas mataas yung isang side, malamang may scoliosis yun. So dahil nga sa ganun, siyempre paghuhubadin mo yung pasyente, pagtutuwadin mo yung pasyente, make sure na merong adult representative yung pasyente. Kasi madalas may mga lalo sa ibang bansa, mga kaso-kaso. Tapos kung pwede, kung ikaw lalaki din yung pasyente mo. Kung babae ka, babae din yung pasyente mo. Pero di ba ngayon, hindi na importante yung gender na yan. Basta may dahilan na magreklamo yung tao, magre-reklamo. Ayan, so ito yung mga ito yung mga itsura niya, scoliosis. So, maraming klase. Okay? So, ayan. Iba-iba. So, merong partial, unilateral failure of formation. So, may mga wedge vertebrae ka. Ibig sabihin, matalim pag wedge. So, ito, hindi siya diretso. Dapat kasi yan, ang itsura ganito. Ganito. Dapat rectangular, tapos ito naging triangular. Tapos ito, complete unilateral, hindi nag-form itong side na to. Ito naman, unilateral failure of segmentation, hindi nag-divide. Tapos ito, fused talaga siya. Failure of segmentation. Pag sinabing segmentation, may mga division yan. Okay, causes, hindi pa rin natin alam, idiopathic scoliosis. Okay. Most common type, it is grouped by age in children age 3 and younger.
You call that infantile scoliosis. In kids age 4 to 10, juvenile scoliosis. In older kids age 11 to 18, adolescent scoliosis. Most often affected are girls. The curving generally gets worse during a growth spurt. So doon nagpapakita ngayon yung mga mali, yung mga maling positioning ng bata. Congenital scoliosis, distal scoliosis is present at birth. It occurs when the baby's ribs or spine bones do not form properly. So ito, bago pa pinanganak, problema na niya yan. Neuromuscular scoliosis, this type is caused by a nervous system problem that affects your muscles such as cerebral palsy. Damage sa utak. Okay? Usually, dahil sa kakulangan ng oxygen, nagkakaroon cerebral palsy yan. Muscular dystrophy, yung mga muscles mo nagiging taba. Yun. Muscular dystrophy. So, ang manifestation nito pasyente nito, weakness. So, halimbawa, pantay yung likod mo, dito sa side nito nag-weak. Malakas yung muscle dito sa kabilang side. So, mangyari, yung muscle dito, mamamayani yan. So, hahatakin niya yan, tapos mag-weak dun sa kabila. Spina bifida, these are the problems in your development of the spinal cord. And polio. Polio is a virus. Yan. Virus na tumatama sa mga nerves. So, pagka tinamaan yung nerves ng pasyente, yung ini-innervate ng nerve na yun, mawala ng innervation, kaya liliit. Usually, tinatamaan dito yung mga paa. Yan, yung dati nating governor, yun yung naging sakit niya. So, polio victim siya. Yan. Usually, there are no symptoms, but symptoms can include masakit sa likod, feeling tired in the spine after sitting or standing for a long time, and even hips or shoulders. So, sinasabi ko, hindi pantay yung bewang o yung balikat. One shoulder may be higher than the other. The spine curves more to one side, and kyphosis is another type. Mamaya, pag-usapan natin yung kyphosis. Okay, diagnostic test, one shoulder is higher than the other. So, titingnan mo lang talaga siya. Pelvis is tilted, nakatuloy. X-ray of the spine, so yun yung sa diagnostic exam, makikita mo, hindi talaga pantay. Doon talaga kita yun. Spinal curve measurement, merong scoliometer. Ito yung itsura niya. Yan, scoliometer. Itong pasyenteng to, nakatuwad to. So makikita mo yung isang side ng balikat niya mas mataas kaysa sa baba. So meron kang scoliometer, so susukatin nila yan. So normally, dapat pantay to. Yan, no? Ito yung curve na to, ito yung vertebra. Dito mo itatapat yung vertebra mo. Yan. So, pag tinapat mo dyan yung vertebra mo, makikita mo, hindi pantay. So, makikita mo yun, hindi pantay. Mas mataas to kaysa dito. Scoliometer screening. Okay, and then meron kang MRI of the spine. Hindi mo na kailangan MRI. Mahal ng MRI. X-ray nga lang, kitang-kita mo na yun agad. Okay, pero kung gusto mo makasigurado, di MRI mo. Dito sa MRI, makikita mo kung may mga nerve involvements. Kung makikita mo kung mayroong mga naiipit na mga ugat. Yan. Treatment depends on many things. Kung ano yung cause. Okay, where the curve is in your spine, how big the curve is, if the body is still growing. Most people with Diagnostics do not need treatment. However, should be checked by the doctor about every 6 months. If it's still growing, gagamit ka na ng back brace. Milwaukee, tawag mo. Ibe-brace nila yung likod mo. So, meron parang vest na isusuot sa'yo para itutuwid. And back brace prevents further curving. Gawa ko may picture ito. There are many different types of back brace. Back brace can be adjusted as you grow. Yan. Back brace work best in people over age 10. Brace do not work for those of congenital and neuromuscular scoliosis. Kapag congenital kasi, wala, mahirap yun. Operahan mo talaga yun. Kasi kahit i-brace mo yun, fuse nga yung kanyang bones. Hanggat hindi mo nire-release yung fusion, hindi maayos. May picture to eh. Saan ba yun? Yan. So ito yung brace. Yan. Meron silang susuotin na ganyan. So halimbawa, dito sa side na to, nagbe-bend pa left yung tao. So, lagyan ng brace dyan para hindi ka di ba? Hindi yan fashion. Okay. Scoliosis surgery may involve correction of the curve as much as possible. Kaso, talagang isang klase ng neurosurgery ito, isa sa pinakamahal na surgery din, ang scoliosis surgery. The spine bones are held in place with one or two metal rods which are held down with hooks and screws until the bone heals together.
Pakita ko muna yung picture para mas maintindihan. Yan, no? So, yan. Yan. Dami nito sa internet. So, ito yung mga, yung mga braces mo. Rods. Yan. I-straighten nila. Paano? Ayan. O, yun, o. Yan. Scolio siya. O, ito. Di ba? Ano yan? Nakatagilid yung kanyang likod. Anong ginawa nila? Nilagyan nila ng bakal dyan para yan ang mag-support at maghawak dito sa spine. O, di na straighten. O, ito dalawa din. Right and left nilagyan siya. Yan, meron din dyan. So, pwede yan. O, ito yung mas clear na picture niya. Yan. So, gamit ang isang steel rod, nilagyan siya dito. So, dito, in-screw dyan, in-screw doon, tapos tinali yung mga vertebra dito, tinali siya dyan. O, di straight na, hindi na siya scolio. So, gagawin dyan, i-fuse nila yung vertebrae. Magiging tuwid to. Okay, bone grafts are placed to grow into the bone and fuse the vertebrae. So, magiging straight yan. Basta mapatuwid lang yung scolio mo. Kahirap, ano? Okay. So, surgery may be done with a cut through the back, belly area, or beneath the ribs. So, hihiwain ka sa likod. After surgery, you may need to wear a brace for a little while to keep the spine still. If the spine curve is severe or getting worse very quickly, the surgeon may want to wait until all your bones stop growing, but this isn't always possible. So, yan yung problema mo. So, operahan ka. Emotional support. Some kids, especially teens, may be self-conscious when using a back brace. So, emotional support. Usually kasi yung mga discrimination and bullying, common yan sa mga bata eh. So, pag meron kang extrang mga sabit-sabit sa katawan, yan, kantsaw ka dyan. Physical therapy and other specialists to help explain the treatment and make sure the brace fits correctly. So, meron kang physical therapist. Punta kayo kay Sir Juju. Sino ba may scoliosis sa inyo? May kilala kayo? Do you know anyone na may scolio sa klase nyo? Oy, nandito na si Isabel at si Syla Ancheta. Yan. Complications, breathing problems, and severe scoliosis. Kasi bakit? Pwede kasing, yung curvature kasi na yan, pwede niyang mapaliit yung thoracic cavity mo. Okay, low back pain kasi pangit ang position. Lower self-esteem, syempre pagka ang society gusto nila ng mga kasing tindig ni Jonah, di ba? Kasing tindig ni Lady Claire, mga ganyan. Kasing tindig ni Gaylene. Kasing tindig ni Angeline Pasqua. Ganyan ang mga Cristel Marcelo, yung mga tindig na yan. Yan ang mga standard. Pero pag ikaw may scolio ka, syempre bababa yung self-esteem mo. Okay, persistent pain if there is wear and tear of the spine bones. Yan, so masakit talaga yan. Kasi kapag nagtatama yung buto, nagkikis-kisan yan, doon nagkakaroon ng friction, masakit yan sa pasyente. Okay, spinal infection after surgery, pwede yun. Okay, di ba? Ano din yan, isa sa mga primary na responsibility mo is to prevent infection. Spine or nerve damage from an uncorrected curvature or spinal surgery. So, pwede kasi maipit. Dahil nga, pangit ang formation or structure or morphology ng iyong spine, pwedeng maipit yung mga nerves doon. So, neurological assessment ka na naman doon sa kung saan papunta yung mga nerves na yun. So, magkaroon ka ng spinal cord compression. Hindi kung gano'n. And then prevention, routine scoliosis screening is now done in middle and junior high school. Actually, sa mga elementary school, ginagawa din yan. Okay? Ewan ko lang sa inyo kung ginawa sa inyo yan o ano kayo nasa elementary. Screening has helped detect early scoliosis in many kids. So kapag may early scoliosis, nakakapag-intervene ka rin na maaga. Yan. So ito yung example ng back brace. Yan, straightening rod. So yan yung mga itsura nila. Nakanood na ako ng opera na ganyan, ang tagal. Hindi ako pinag-assist nun pero nakita ko paano gagawin. Madugo, grabe, madugo talaga. Parang karne talaga yan ng baboy. Talagang, basta mahirap, parang hirap-hirap. Yan.
Pero galing ng surgeon nung araw na yun. Galing. Yan. Kyphosis, kuba. Yan. Kyphosis, kuba. Yan ang mnemonics mo dun. Scoliosis, SC. Diba? Pwedeng S or C yung likod niya. Kyphosis, kuba. Yan. Marami akong kilalang ganyan. May kyphosis. Okay? It's a curving of the spine that causes a bowing or rounding of the back, which leads to a hunchback or slouching posture. So parang slouch, ibig sabihin parang nakabagsak yung balikat niya. Kyphosis can also be seen with scoliosis. Each cause has its own risk factor. So, yung itsura, tingnan muna natin. Ayan ang bata, nakakuba siya. So meron siyang hunchback, meron siyang nakaprotrude yung likod niya. So, yun yung itsura ng hunchback, kyphosis. Wala na ba? Sir Juju, di mo nilagyan ng maraming picture. Ganda sana po maraming picture nito. Pero basta nakakuba siya. Okay? It's a curving of the spine. Yan. Kyphosis can also be seen with scoliosis. Yan. Okay, kyphosis can occur at any age, although it is rare at birth. Okay, adolescent kyphosis, also known as Scheuermann's disease. Pahihirapan mo pa sarili mo, kyphosis na lang. Is caused by the wedging together of several bones of the spine. Ano ibig sabihin nun? Matulis. Instead sana na yung spine niya ay rectangular, yung spine niya naging triangular. So, nangyari, nagiging yung vertebra niya ay alam mo yon, nagbe-bend. Yan. Okay, pakita ko na lang yung triangular na spine para mas maintindihan nyo. Ito yung tsura ng wedging. Pero ito, this is a lateral wedging. Lateral wedging yan. Okay, yan. So, meron siyang lateral wedging. Sa kyphosis, iba, ang wedging niya naman is sa anterior area, sa anterior part. So, imagine mo, itong part na to, ito yung anterior area. So, talagang yung pasyente mo, kukuba talaga na ganyan. Yan, wala kasi picture na ilagay Sir Juju. Pag-check natin yun. Okay? So, it is caused by wedging together of several bones of the spine in a row. The cause of Scheuermann's disease is unknown. So, hindi natin alam kung anong cause. Ang hirap na naman ipathophysiology nito. In adults, kyphosis can be caused by degenerative disease of the spine such as arthritis or disc degeneration. Sir, ano yung disc degeneration? Ang spine kasi, tingin tayo ulit dito. Balik tayo doon. Di ba nakikita nyo, hindi siya nagdidikit. Hindi siya nagdidikit yan. Normally, meron kasing disc dito. Merong pinggan, may plato na nakalagay dyan sa paligid na. Ang tawag sa kanya ay intervertebral disc. Yan. So, pag anteriorly nag-degenerate yun, pwedeng magkuba din yung pasyente. So, yun yung tinatawag na disc degeneration. Fractures caused by osteoporosis. Yan. Osteoporosis, ibig sabihin, naging marupok yung buto. Yan. Osteoporotic compression fractures. Injury or trauma, pwede rin yan. Slipping of the one vertebra forward on another. Spondylolisthesis. Slipping of one vertebra forward or another. So, yung umusli, yung vertebra mo paharap. Ayan. Other causes include certain endocrine diseases. Ano kayong endocrine diseases na pwede dito? Cushing's siguro. Cushing's. Why? Kasi half-back yun eh. Pero yun, hindi yun spine. Taba yun. Okay. Merong taba na nag-deposit sa likod. Yan. Connective tissue disorders. Infections such as tuberculosis, kasi pwede rin kasing magkaroon ng extrapulmonary TB. Ibig sabihin yung tuberculosis hindi lang sa lungs, kundi pumunta na rin sa ibang bahagi ng katawan. Pwede rin niya kasing mag-build ng mass ng buto dyan. Muscular dystrophy or weakness ng mga muscles mo. Occur neurofibromatosis. Paget's disease. Tapos na ni Sir Jojo to. Paget's disease. Okay? Polio and spina bifida or tumor. So, yun yung mga causes niya. Congenital, ayun, yun, wedge. Yan, nag-wedge siya. Nag-wedge yung spine, pero paharap. So, yun pala yung ibig sabihin nun. Okay, so mayroong wedging of your spine. Nicole Faith Gumpal, 3-4. Yan.
Nag-11 lang naman ako. Bilis lang to. Symptoms include difficulty in breathing in severe cases. Pagka naiipit yung lungs mo sa kakakuba mo. Fatigue. Siyempre, pag hirap ka huminga, di ba? Mapilis ka mapagod. Mild back pain, round back appearance. So, parang bilog yung likod niya and tenderness or stiffness of the spine. Masakit at hindi magalaw. Diagnostics, physical exam by healthcare provider. The doctor will also look for any nervous system changes below the curve. So, x-ray, usually yan talaga ginagamit dyan. Kitang-kita kasi sa x-ray ito eh. Pulmonary function test if kyphos affects breathing, pag naiipit na yung lungs, and MRI if there may be a tumor infection or neurologic symptoms. Yeah. Treatment depends on the cause of the disorder. So, maraming causes, depende dyan. Okay, multiple compression fractures from osteoporosis can be left alone if there are no nervous system problems or pain. So, kahit may compression fractures ka na, basta wala namang problema, di hayaan mo lang siya dyan. However, the osteoporosis needs to be treated to help prevent fractures, future fractures. For debilitating deformity or pain, surgery is an option. Last option talaga surgery dito kasi napaka-sensitive ng nerves na yung operahan. Ayan. Kyphosis caused by infection or tumor needs to be treated more aggressively. Usually, kapag infection naman is antibiotic therapy. Often with surgery and medication. Treatment or for other types depends on the cause. Laging depends on the cause. Complications, decrease lang capacity kasi iniipit niya yung lungs mo kapag kumuba na siya. Tapos dahil sa positioning, hindi pa maka-expand yung chest. Disabling back pain, masikip lagi yung likod. Neurologic symptoms including leg weakness or paralysis. So, pwedeng ano yun kasi pwedeng naiipit yung nerve dahil sa kyphosis. And round back deformity. Pangit ng tsura, hindi pwedeng panglaban sa Miss Universe. Okay, prevention, treating, and preventing osteoporosis can prevent many cases of kyphosis in the elderly. Osteoporosis. So, paano ba i-prevent or i-treat ang osteoporosis? Siyempre, you need sunlight, you need vitamin D, you need calcium, you need exercise. Kailangan magkakasama yun. Kasi kahit anong take mo ng mga vitamin D at ng calcium, kung hindi ka magpapasikat sa araw at mag-exercise, you need that stress. You need the stress para pumasok yung calcium sa bones mo. And this happens when you're still young. Okay, habang bata pa, ginagawa na dapat yan. Okay, early diagnosis and bracing of kyphosis disease can reduce the need of surgery. So, may brace din to. But there is no way to prevent the disease. Mangyayari yan, pero iiwasan natin kapag kailangan i-brace natin. Lordosis. Sa Tagalog, liad. So, kyphosis, kuba. Lordosis, liad. So, ano naman yung liad? Over curvature of your of your lumbar spine. Tapos yung likod ng pasyente tumatalikod na. Parang buntis ang itsura ng pasyente. Yan. A small degree of both kyphotic and lordotic curvature is normal. Normal lang yan pag konti lang. Too much kyphotic curving causes round shoulders or hunched shoulders. Too much lordotic naman is called sway back. Lordosis tends to make the buttocks appear more prominent. Yan. Kaya yung mga maraming mga babae gusto nila lordosis ang itsura nila para magmukhang malaki yung puwet kahit wala naman talaga. Peel it puwet out, tawag namin. Children with significant lordosis will have a significant space beneath their lower back when lying on their back or on a hard surface. So, pagka nakahiga yung pasyente, makikita mo may tunnel doon sa likod niya. Pag may lordosis. If the lordotic curvature is flexible, when the child bends forward and curve reverses back, it is generally not a concern. If the curve does not move, yan ang problema. Yan. Okay, causes is the achondroplasia. Ano ibig sabihin ng achondroplasia? There is a problem with the development of your cartilages. Kasi yung mga long bones natin, nag-originate sila yung mga yan sa cartilage.
Okay, so tawag doon cartilage. Dalawa kasi yan eh, yung klase ng bone formation. We have your endochondral ossification and intramembranous ossification. Sa achondroplasia, yung endochondral ossification na yan, nag-ossify lang siya pero hindi na siya nag-lengthen. Halimbawa, yung kamay mo, nung bata ka at nung fetus ka, that is made from cartilage. Pero habang lumalaki ka, nag-e-elongate yung bone mo, okay, from the center of the bone, dun sa diaphysis niya, okay, nag-elongate siya, tapos nag-harden, nag-harden habang humahaba. The problem with achondroplasia, yung buto na yan, hindi na siya nag-lengthen, nag-harden lang. Okay, so minsan, yan ang problema dun sa achondroplasia. Okay, benign juvenile lordosis, not medically significant, and spondylolisthesis, yan, so causes na naman niya yan. Okay, so achondroplasia is this bone growth, yan, that causes the most common type of dwarfism. Ano? Dinescribe pala niya dito. Is one of the group, these are called chondrodystrophies or osteochondrodysplasias. Yun din yung sinasabi ko. May be inherited as an autosomal dominant trait, which means that if a child gets the defective gene from one parent, automatic the child will have the disorder. If one parent has achondroplasia, the infant has a 50% chance of inheriting the disorder. If both parents has the condition, the infant's chance of being affected increase. Genetics na ito. Naturo ko ng genetics. Ayan. Hello, Angel Kawilan. Welcome. Okay, late ka na. 10 o'clock ka na pumasok. 9 o'clock, di ba? Yan, late, Angel. This means that two parents without achondroplasia may give birth to a baby with the condition. Example ng achondroplasia, si Dagul. Kung nakikilala niyo si Dagul, yan ang sakit niya. Hindi dwarf si Dagul, achondroplasia siya. Okay, ang dwarf si Mahal. Yun yung pinagkaiba nila, si Dagul sa si Mahal. Si Dagul, achondroplasia, si Mahal, dwarfism. Magkaiba. Spondylolisthesis is a condition in which the bone in the lower part of the spine slips out of the proper position into the bone below it. So, umusli. Yan. In children, spondylolisthesis usually occurs between the fifth bone in the lower back and the first bone in the sacrum area. If it is often due to birth defect in that area. In adults, the most common of the cause is degenerative disease such as arthritis. The slip usually occurs between the fourth and fifth lumbar vertebra. Kaya ito matigas to, hindi mo ito magalaw eh. Sa pagka ginalaw mo ito, mga ito masakit din sa pasyente. Okay. In some cases, particularly if the curves seems fixed or not bendable, the following or the other diagnostic tests may be recommended. Number 1, X-ray palin, lumbosacral spine X-ray, and then other tests to rule out the suspected disorder causing the condition. And treatment, specific treatment for lordosis will be determined based on the child's overall. Usually back brace din gamit dito. Pero kapag gumagalaw naman at maganda naman yung kanyang locomotion, hindi naman needed ang ang treatment. Yan. Child's tolerance for specific medication or procedure therapy. Bihira nga ito eh. Bihira nga itong ganitong lordosis. Madalas ang nakikita kong sakit, scolio, saka yung kyphosis. Pero yung lordosis, bihira ito. Okay, observation, physical therapy, bracing, and most severe cases require surgery. Okay, konti na lang. Let's go to the feet. Hands, spine, and feet. Yan ang sabi ni Doc Juju sa akin. Nandiyan ba yung mga CI, nanonood ba? Comment naman kayo dyan. Kung nandiyan kayo Lahat ba nag-comment na? Chine-check yung attendance ninyo eh. Lagyan nyo yung section nyo. Yan. Ayan. Paki-comment doon sa mga nanonood. Gusto kong malaman kung sino yung nanonood at nag-open lang ng kanyang YouTube eh. Paki-comment. Please proceed, sir. Kung nanonood talaga, makikita natin kung sino dito yung totoong attentive eh. Paki-comment. Please proceed, sir. Come on. Please proceed, sir. Uy, si Sayla, si Claire, si Aldrin, si Viel, si PJ, si Angel,
Donna Sharina. Ilan lang? Mark Joshua. Salvador. Jamaica. Mau Mau. Oy, Mamaw. Kumusta ka, Mamaw? May balita ako. Nagkasakit ka daw ah. Si Jay, si Karen, Isabel, si Justin, Sheila. Yan. Ryan Caliboso. Tony King. Nanonood po si Ma'am Chippy, sir. Ayan, shout out kay Madam Chippy Pasis, ang pinaka-sexy sa College of Nursing. Ayan, Jen, nandyan. Ronald Cabrera. Ba't hindi ko kilala yung iba dito? Sino si Ronald Cabrera? Si Blessing ba to? Ayan. Mariel, si Lori, si April, si Kathleen. Ay, iba si Ronald Cabrera kay kay Blessing Cabrera. Yan, Charmaine. Ay, Charmaine, hello, kumusta kayo dyan? Grace Ann Padayaw, Alpha Estera. Out of 60, ilan lang to? Ayun, anong ginawa ng iba? Di ba, i-absent in, ano na lang natin, cutting class. Janela Costales. Kaya Sir Juju. Hannah Lorraine Gamayon, Annalyn Rigos. Jomel Creyus. Jomel Pogi. Mama, pagaling ka. Sheila. Yan na yun. Ang dami talaga nag-open lang. Si Robbie Ross. Sige. Si Blessing. Si Blessing nga yun. Sige. Sir, wala pa ako sakit. Bakit may nagsasabi sa akin na ay hindi. Si pala, hindi pala si Mama o si Kay. Si Kay ba yun? Kasakit ba si Kay? Secret. Ikaw o si Kay, ewan ko. Huwag kasi kayo masyado naglalalabas kasi alam niyo naman ang sitwasyon natin. Kalat na kalat talaga yung COVID na yan. Ayan. Lalo na sa Santiago, huwag masyadong gumagala dyan sa Santiago. Ingat na ingat ako sa Santiago na yan. Hazel Balad, yan. Please proceed, sir. Sige, proceed tayo. Hallux valgus. Mga terminologist ng ortho Yan. Oy, dyan na si Rio. Okay, hallux valgus is a condition that affects the joint at the base of the big toe. The condition is commonly called bunion. Bunion refers to the bump that grows in the side of the first metatarso-pharyngeal joint. Ito yung itsura niya. Tingnan mo na yung picture ba? Yan. Tingnan mo yung picture. So, ito yung metatarsal-pharyngeal joint. So, ito metatarso-pharyngeal joint. Itong area na to. Okay, so these are your phalanges to mga to, tawag sa kanya phalanges. Tapos ito yung metatarsal. So ito yun. Tapos anong nangyayari? Dahil dyan, nagkakaroon ng bukol dito kasi naka-usli siya. Sinong may ganyang paa? Pangit, no? So, balikan natin. The deformity involves the big toe and the long bone behind the big toe, the first metatarsal. Over time, the first metatarsal will begin to move toward the other foot, while the big toe will move out of the joint towards the second toe. So over time, this is your first metatarsal ito. So ito yung phalanges pala, itong area na to. Tapos ito, nagmo-move siya palabas. Tapos ito, nagmo-move naman papaloob. Okay, ito papalabas, ito papaloob. So, yan yung hallux valgus. Okay, as the end of the first metatarsal bone begins to stick out, it will be under pressure from shoes and the ground.
Okay, so syempre, makikipagkiskisan yan sa sapatos mo. Okay? This constant pressure and friction will cause extra bone formation leading to the bump that is seen on the side of the foot. So itong area na to makikipagkiskisan to. Tapos pag nagkikiskisan to, magpo-protrude lalo yan, magkakaroon ng bone formation lalo dyan. Okay? Ewan ko, siguro maliit yung sapatos nito, kaya ayaw bumili ng bago. Pinagtsatsagan yung luma. Yan. This constant pressure will cause extra bone formation. The big toe will continue to shift towards the second toe, causing an unbalanced big toe joint. Over time, arthritis can develop in the joint due to the malpositioned joint. Trivia para sa big toe. Ang big toe kasi, ano yan? Yan yung pinakamalaking depensa mo laban sa pagkakadapa. Okay? Kapag tinanggal mo yung big toe, ang tao mo madaling may stumble down kasi yan yung ginagamit mo para prevent ang forward fall, yung big toe na yan. Yan. So kapag yan nagka-problema, so mabilis kang matumba. Yan. So anong nangyari sa kanya, instead sana nakatuwid siya, umusli siya na ganun. Yan. A bunion deformity is always progressive. It will always get worse over time. The problem is, hindi natin alam kung bakit siya nagkakaganon. So, ito yun. So, ito na siya, umusog na doon. Tapos, ito yung kanyang, ito yung first metatarsal. Tapos, ito, yung big toe mo. Ito metatarsal, nagtuturo siya sa medial area ng katawan mo. Tapos, ito, nagtuturo siya palabas. So, nagtudugtong siya dyan. Okay, the term hallux valgus describes that happens to the big toe. The hallux means medical term for the big toe. Valgus is anatomic term that means the deformity goes in a direction away from the midline of the body. Paano away? Ang midline kasi nandito sa gitna. Tapos yung away pa ganun. Yan. Hallux valgus or the big toe begins to point toward the outside of the body. As this condition worsens, other changes occur in the foot that increases the problem. So, etiology, hindi pa rin natin alam. Okay. Contrary to common belief, high-heeled shoes with small toe backs or tight-fitting shoes do not cause hallux valgus. So, pwedeng mag-high heels pa rin. Such footwear does keep the hallux in an abducted position if the hallux valgus is present, causing mechanical stress and deviation of the medial tissue. In addition, tight shoes can cause medial bump pain and nerve entrapment. So, kailangan yung sapatos nyo kasi yung tama naman, hindi porke regalo galing ibang bansa, kahit maliit na, itsatsyaga nyo pa rin suotin. Okay, etiology, biochemical instability. Most common yet most difficult to understand etiology. Hindi ko alam yung etiology. Contributing factors is, if present, include gastrocnemius or gastrocnemius equinus. Ano yan? Ang gastrocnemius yung yung butoy. Butoy, ano tawag sa Ilocano? Ayan. Flexible or rigid pes plano valgus. Sir Jojo, rescue mo nga to. Di ko alam to mga term na to. Flexible, rigid or flexible forefoot. Dorsiflex first tray. Hypermobility. O yan ang alam ko. Short first metatarsal. That's congenital. The most common and most often excessive pronation at the mid-tarsal and subtalar joints compensates for these factors throughout the gait cycle. Tanungin tayo Sir Jojo, dugtungan mo nga itong tungkol dito sa mamaya pagka ikaw na. Some pronation must occur. Ang pronation, dapa. Supination yan. So pronation. Must occur in gait to absorb ground reactive forces. So dapat pantay. However, excessive pronation produces too much mid-foot mobility, which decreases stability. Doon lang tayo sa mga etiology niya. Tiltilad daw. Gouty arthritis. Okay, di ba yung nagde-deposit ng mga crystals dyan sa toes mo? Pwede rin mag-cause.
Rheumatoid arthritis, mayroong autoimmune disease, sinisira niya yung joints mo, pwede rin yung mag-cause. Psoriatic arthritis, so may mga infection na nangyayari dyan. Connective tissue disorders such as Ehlers-Danlos syndrome, Marfan syndrome, Down syndrome, and ligamentous laxity. Laxity ng ligament, lumambot, hindi na matigas. Yung Ehlers-Danlos syndrome, di ko yun alam. Usapang ano yun, usapang orto. Silipin nga natin. Marfan syndrome, Marfan syndrome parang pagkain, no? Tingnan ko kung ano yung Ehlers-Danlos syndrome. Okay. Ehlers-Danlos syndrome is an inherited condition that affects the connective tissue in the body. Connective tissue is responsible for supporting the structures of the skin, blood vessel, bones, and organs. So, yun yung inyong Ehlers-Danlos syndrome. Yun namang Marfan syndrome, check natin. Marfan syndrome is an inherited disorder that affects connective tissue, the fibers that support the anchor. Marfan syndrome mostly affects the heart, eyes. People with Marfan syndrome are usually tall and thin, with disproportionately long arms, legs, fingers, and toes. Kaya siguro, sobrang haba ng kanyang mga toes. Kaya siya nagkakaroon ng deformity, Marfan syndrome. Down syndrome, sikat natin yan, mongoloid. Yung may genetic disease din. Okay, structural deformity, malalignment of articular surface of metatarsal shaft, abnormal metatarsal length, masyadong mahaba yung metatarsal niya. Okay, external tibial torsion, genu. Hindi naman natin trabaho to bilang nurses. Etiology, multiple neuromuscular multiple sclerosis, Charcot-Marie-Tooth disease, cerebral palsy. Ano yung Charcot-Marie-Tooth disease? Sir Jojo naman. Kung ano naman nilalagay dito, di ko maintindihan. Charcot-Marie-Tooth. Chromosomal din to. Genetic din ng Charcot-Marie-Tooth. Joint leading, ano tawag dito? Artery motor and sensory neuropathy of the peripheral nervous system characterized by progressive loss of muscle tissue and touch sensation across various parts of the body. This disease is the most commonly inherited neurological disorder affecting about 1 in 2,500 people. Common. Sensory neuropathy. Okay, ibig sabihin may yung sensation niya. And then cerebral palsy. Yan. Traumatic compromise, malunions, nagkaroon ng fracture, tapos nagdukit ng hindi magka-align yung buto. Yan, tawag din malunion. Intra-articular damage, nagkaroon ng injury, pwedeng nasira yung joints, kaya hindi na naka-align. Soft tissue sprains and dislocations. Alam niyo naman ibig sabihin ng dalawang yan. Symptoms of hallux valgus depending on the degree of severity. So, aesthetic problem. Pangit tingnan, yung ibig sabihin, aesthetic problem. Formation of calluses, nagkakakalyo, chronic irritation of the skin and bursa. Bakit? Kasi nagagasgas yan sa sapatos. Increasing pain under load and when moving. Masakit kapag may mga binubuhat ka kapag naglalakad ka. Progressive arthrosis and stiffening at the base of the joint of the toe. So, stiffening. So, itsura niya, first degree, ganyan lang. Second degree, medyo may bukol-bukol na. Check nyo nga yung mga panyo. Baka meron kayo niyan. Third degree and then fourth degree. Oh, grabe yung fourth degree, oh. Talagang nag-occupy na sa space niya. Parang China lang, nananakop. Mga hinayupak na mga Chinese yan. Yan. Treatment, medical therapy, adapting footwear. Sapatos pala, investment pala yung sapatos na yan, no? Pharmacologic, pain relievers or physical therapy, o Sir Jojo to the rescue. Functional orthotic therapy. Surgical therapy, meron kang capsulotendon balancing or exhaustectomy. Ano daw?
Osteotomy. Resectional arthroplasty. O, mas naintindihan ko pa yun. Magbabawas sila ng mga buto, tapos mag-a-align yan. Resection with implant. First metatarsal joint arthrodesis and first metatarsocuneiform joint arthrodesis. Ba't ganun? Nag-graduate ako ng nursing, hindi ko alam itong mga to. Okay, arthrodesis, also known as artificial ankylosis or syndesis. It is the artificial induction of joint ossification between two bones by surgery. Yan. So, disorders of the feet. So, ito may mga splint aids naman to. So, kung sa spine, meron siyang braces. Meron ding braces para sa paa. So, bunion aid splint. So, yung tsura niya. You know, hiniwalay niya. Sabi niya, bawal kang lumapit. O, hindi na siya lumapit. Tinali siya dyan. So, meron siyang tali dito. Tapos, yan. Bunionectomy. Tanggalin na daw yung bump. Remove the bump that makes up the bunion. Okay, so, surgery yan. Performed through a small incision on the side of the foot immediately over the area of the bunion. Once the skin is open, the bump is removed using a special surgical saw or chisel. The bone is smooth of all rough edges and the skin incision is closed with small stitches. Distal osteotomy. Okay. The far end of the bone is cut and moved laterally. So, yung far end of the bone, okay, ano yun? This effectively reduces the angle between the first and second dorsal bones. Wala bang picture dyan? Usually requires 1 or 2 small incisions in the foot. Once the surgeon is satisfied with the position of the bones, the osteotomy is held in the desired position with 1 or several metal pins. Hindi ko ma-imagine. Nursing responsibilities. Doon ako interested eh. Yung approach kasi ni Sergio, yung approach nito hindi naman pang nursing. Saglit lang mag-message lang ako kay Jojo. Ayan. So usually kapag yung pasyente mo is nagkaroon ng surgery, makikita nyo yun yun, may mga pins, okay, joint, preoperative graph shows yan. So yun yung itsura niya. Tapos ilalagyan ng mga fusion yun, may mga pins doon, may mga screws doon, para i-position yung paa at malagay sa tamang position. So ito trabaho to ng ortho. Hindi ito trabaho ng nurse. Ayan, so ito na naman nangyari. So makikita nyo dito, arthrodesis din dito. So yun yung itsura niya. And then, ginupit dito, tapos inayos, nilagay sa tamang position yung buto. And then, nilagyan na naman ng screw. Ayan. Okay? First metatarsophalangeal joint arthrodesis. So yan, doctor na gumagawa niyan, hindi na kayo. Yung orthosurgeon. Yan. So nursing management, yung common pa rin nursing management. Okay, so unang-una kailangan mo dito sa mga pasyente na to, yung basic immediate post-op niya is
assessment ng neurovascular status ng area kung saan surgery. Tapos, so yung neurovascular status kanina, nabanggit ko na, di ba? Yung motor, sensory, and your perfusion. Okay, so titingnan nyo siya. And then, management mo sa bleeding, pain medication. And dito, once na surgery yung pasyente, locomotion ng pasyente mo. So, dito mo na ituturo yung mga pinag-aralan ninyo na tungkol sa tawag doon, mga canes, crutches, mga walkers, mga ganun. So, gagamitin mo na siya dito. Okay, so, bawal din ng pasyente na magbuhat mo na ng mabibigat, tapos locomotion, to prevent contractures pa rin. So, ganun pa rin yung management niya. Okay? Morton's neuroma, move na tayo dito. Kasi dito, puro naman surgery, walang nursing responsibility hinahanap ko. Pang nursing sana. Okay? Morton neuroma affects a nerve in the foot, oftentimes the nerve between the third and fourth toe. Picture ba siya? So, ito siya. Okay, neuroma. Ang ibig sabihin ng neuroma ay merong growth dito. Merong growth. Oma kasi there's abnormal growth eh. So, ito. Okay, so ang tinatamaan nito, the fourth and the last toe. Third toe, tinatamaan din niya. Kasi yun, kung mapapansin nyo, ito yung kanyang innervation, itong dalawa. Third and fourth toe. Okay? So, pagka ito, na-flex mo, magiging masakit kasi may iipit siya. Affects the nerve in the foot, oftentimes between the third and fourth toe, thickens the tissue around the nerves that lead to the toes, causing sharp burning sensation in the ball of the foot, as well as numbing or stinging feeling. Also known as a plantar neuroma or intermetatarsal neuroma. So, meron yan. So, anong gagawin mo dito? Hindi tanggalin. Hindi rin na naman kayo magtatanggal niyan. Si doktor naman ang magtatanggal niyan. Okay, so okay lang din naman kasi kung titingnan mo, itong nerve na to, may innervation pa rin siya. Ito. May innervation pa rin yan. Tapos itong nerve na to, may innervation pa rin naman doon. So, pwedeng tanggalin itong area na to. Kasi pag ginupit mo to, mawawala ng supply dito sa side na to. Pero meron pa rin namang kabila. May mga collateral na mga nerves naman na nandiyan dyan. Okay. Sex, the female to male ratio for Morton's neuroma is 5:1. So, mas maraming babae kaysa sa lalaki. The highest prevalence of Morton's neuroma is found in patient age 15 to 50, but the conditions may occur in any ambulatory patient. Causes, various factors have been implicated in the precipitation of Morton's neuroma. Morton is known to develop as a result of chronic nerve stress and irritation. Pag nagagasgas, parang nagkakakalyo, particularly with extensive toe dorsiflexion. Poorly fitting and constricting shoes. Kaya ako ayoko nagsushoes ng leather. Gusto ko yung rubber shoes kasi napaka-comfortable niya. Women who wear high-heeled shoes for a number of years or men who are required to wear constrictive shoe gear are at risk. So, pwede yun. So, girls, okay, minsan pagka hindi kailangan ng high-heeled shoes, huwag na mag-high heel. Hayaan nyo na yung mga taga-pageant ang nag-high heel. Causes, biomechanical theory of causation involves the mechanics of the foot and ankle. For instance, individuals with tight gastrocnemius soleus muscles or who excessively pronate, ibig sabihin yung nakadapa yung paa, may compensate by dorsiflexion. Ang dorsiflexion is ganon, and metatarsal typically irritating of the interdigital nerve. Certain activities carry increased risk of excessive toe dorsiflexion, such as prolonged walking, running, squatting, and demi-point position in ballet. Yung nakatipto. Okay, so, pwedeng mag-cause ng Morton neuroma yung mga yan. So, manifestation, the most common manifestation is, syempre, okay, pain. Diaesthesias, dysesthesias means merong mga uncomfortable feelings. General itong term na ito, dysesthesias. In the forefoot and corresponding toes adjacent to the neuroma.
So kung yung mga malalapit doon, pain is described as sharp and burning and it may be associated with cramping. So masakit. Ito yung example niya. So this is your neuroma. So anong gagawin natin dyan sa neuroma? Tanggalin. Okay, treatment. Change in footwear. So comfortable shoes. Orthosis, custom shoes, inserts and pads also help relieve irritation. Treatment, injection. One or more injections of a corticosteroid medication can reduce the swelling and inflammation of the nerve, bringing some relief. Anti-inflammatory. Yan. Combination of roomier, more comfortable shoes, NSAIDs, custom foot orthosis, and cortisone injections provide relief of the patient. Surgical intervention, common adverse outcomes include dysthesias radiating from the painful nervous stump. So masakit siya. So surgical options include the following: neurectomy with nerve burial. Ito yung tsura niya. So bubuksan, tapos gugupitin, tapos bubuksan, tapos tatanggalin. So yun yung tsura niya. 4 inches ang haba, tinanggal. Yan. Okay? O, last na to, hammer to. Okay, ito rin to, mukhang martilyo yung mga daliri sa paa. It's a deformity of the toe in which the end of the toe is bent downward. Di ba? Usually affects the second toe, however, it may also affect the other toes. The toe moves into a claw-like position. So, ganyan. So, tingnan nyo yung tsura niya ganito. Okay? Hammer toe. Yan. Parang martilyo. Causes, incidence, and risk factor. Most common cause of hammer toe is wearing short, narrow shoes that are too tight. Usapang sapatos. The toe is forced into a bent position. Siyempre, pag maiksi yung sapatos, magbe-bend yun. Muscles and tendons on the toe tighten and become shorter. Magkakaroon ng contractures. So, minsan, kapag magsapatos ka, mas okay pala yung medyo mas maluwang para nakakagalaw ka. Huwag naman yung sobrang luwang na baka mamaya matutumba ka na. Okay, hammer toe is more likely to occur in women who wear shoes that do not fit well or have high heels. Hindi talaga advisable yung high heels na yan. Children who keep wearing shoes they have outgrown. Sino yung mga childrens dyan na lumalaki pa? Sila Steffi lumalaki pa, sina Sahila lumalaki pa yung mga yan, sina Cherry lumalaki pa. Yan. Huwag niyong uulit-ulitin na yung yung shoes nyo. Okay? The condition may be present at birth or develop over time. In rare cases, all of the toes are affected. This may be caused by a problem with the nerves or the spinal cord. So symptoms, makita-kita mo. Hindi mo kailangan ng magaling assessment na sobrang galing assessment dahil dito. Kasi bakit? Kitang-kita mo yung kanyang manifestation. The end part of the toe bends down into a claw-like deformity. Yan ang itsura niya. Hammer toe. A corn often forms on the top of the toe. Bakit? Siyempre, nagagasgas ito sa taas. Ayan, may kalyo na siya. Nagagasgas pag nagsasapatos ka. Imagine mo, may bunyon sa kabila, tapos may hammer toe ka pa. Wala na. Tanggalin mo na yung paa mo. Okay? Diagnostic test, kailangan mo pa ba ng x-ray dyan? Physical exam, sapat na yan. Decrease in painful movement in the toes. So, hammer toe, claw toe, and mallet toe. Pare-pareho lang yan. Hammer toe lahat yan. Treatment. Mild hammer toes in children can be treated by manipulating and splitting the affected toe. So, lalagyan mo lang ng split pang straighten mo siya. For severe hammer toe, you will need an operation to straighten the joint.
The surgery often involves cutting or moving tendons and ligaments. So gugupitin lang nila yun. Kasi nag-contracture na eh. Sometimes the bone on each side of the joint need to be connected. Sobra naman na yun. O yan. Hanggang dyan lang po ako. Okay, maraming salamat sa mga nag-attend. Sabi ni Sir Jojo, isi-send daw niya itong PowerPoint. Mag-comment lang daw kayo para makita niya. Mag-comment lang ng thank you, sir. And pakisabi po sa mga sections 3-1, 3-3, and 3-4 na during our time sa lecture, pwede nilang i-play lang ito. Yan, okay, sige. Para daw padalhan kayo ni Sir Jojo ng PowerPoint nito, paki-comment. Thank you, sir. Yan, ilan lang papadalan na? Konti pa lang, ha? Usually, mga management sa mga to, splinting lang sa splinting, braces, surgery, medication. Pag may pain, may surgery. Tapos ang assessment usually dito is the neurovascular assessment. Yun yung common. Ayan. Konti lang pala papadala ni Sir Jojo. Hindi naman pala lahat. And doon sa mga manonood pa lang nito, please comment na rin, mga manonood pa lang. And tatapusin ni Sir Jojo yung sports injury ngayon and yung ibang mga parts. And then next week, please prepare for your midterm exams. Kasi magmi-midterm na po kayo. Ayan. Makikita ng CI nyo yung mga pangalan nyo. Check yung attendance nyo. Okay, thank you very much. Ingat kayong lahat kung nasan man kayo. Huwag masyadong gumagala kasi isa lang ang buhay natin at hindi natin afford na mawala yan dahil sa kagagala. Okay, kung hindi importante yung lalakarin, huwag nang lakarin. Okay? So, thank you very much and good morning po sa inyong lahat. And mag-ingat kayong lahat. And Jomel, patikim ng pinya. Okay, bye-bye! Next week na po, sir. Hindi po ba last week ng April? Hindi, next week na. So, read your books kasi pala, yung libro nyo pala, yung libro nyo yung basis. So, ito, pauna lang to, pero yung libro nyo, nandoon pa rin lahat. So, become bookish. Okay? O, sige na, goodbye. Salamat.